this is Jheart Clinic session. We look at different people. We are coming from different backgrounds, and there are a lot of things that we've passed through as you've been, as we were born, up to the person that we are today. So we look at these aspects, and especially to look at how can we become a better person despite whatever thing that we are going through. So today I'm joined by one of the true sons of Malawi, and he has a story also to share, just to have a picture of what kind of life that this particular person went through. So help me welcome George Jobe. Welcome to the program. Yeah, thank you very much. And preamble, anthu watafuna kuziwa ndifuna vese kuti tikamanena kuti George Jobe ndi ndani? Okay, George Jobe ndi mwana wa ana 6 amene anabadwa mbanja la Jobe. Edward ndi Esnat Jobe. Ndi number 2, second born mu family meneyo. Ndi munthu amene anabadwa mu banja loti lina azata. Okay. Yeah, linata pamene ndimakalowa standard 2. Ndinakali standard 1 ndikalowa standard 2. So George Jobe is someone who grew up as an with a single mother. Okay, so if you say that was you were standard 2, can you remember how old you were by then? Yes, I can. I was 10. That must have been very rough on you. Yeah, it was rough. Especially that our father chose to ignore the children completely. Mm-hmm. We used to stay in Blantyre. My father used to work with the ESCOM. He was a builder. It was not a poor family, of course not a rich family. In the middle, more like middle. Mm-hmm. But after the divorce, our mother and all of us children, we went to the village. Okay, so your mom was not working by then? No, she was not working. And she's not working. She was just a housewife. Okay, so take us through the journey of your life. This divorce, how did it affect you? How did it impact you? We're talking of your goals and whatever that we aspired to be at that particular time. Okay, at first there was confusion because we didn't know what was happening. When we saw that our father had married another woman, we went to the village. It was like a dream, but later on it became a reality. That all the clothes that we had in town were worn off. Our blankets were worn off. We were like orphans, very poor. And our mother had to be creative to take sacks, these fertilizer sacks. Yeah, she could sew together 2 of them and give one child as a blanket. So I had my own sack myself that I was using. So you can understand the confusion that was there. You want to say kuti sagalo nalingati chofunda imene mafunda? Blanket limene ndimafunda saka. Ndiye mphasa saka nakwanitsa kugula. Mai. Ndoti timagona amati dzipindi phasa imakhala yoboka peno magona pansi kutani timagona moyo ngati umenewo. Then kutawuni timadya chakudya bwino tinapita kuti chakudya ngati chimanga chimatha mu August. Kuyambira nthawi imeneyoyo then we had to join our mother kugwira maganyu kumalima minda ya anthu kulimitsa chimanga. If you go to my village panopo ukakumana ndi anthu akuluakulu, they will tell you kuti uyu analima munda mwathu kulimitsa chimanga, analima munda mwathu. And sometimes timadya mango, timati mphonda. Yeah. Mphonda not mphonda asi mphonda no. Mango kungokometsera mango ati kuti amvekepo bwino ulemu kwapatsa ulemu. Mango akata. I remember several times timadya nkhwani, pumpkin leaves. Mwina 3 days in a row. Mmawa masana madzulo ukadya ndi kupita school. Kudya nkhwani womakhala kuti ndiwo kapenda makanga kuti main meal. Chakudya chenicheni. Nkhwani uja amawika mu mbali mayi. Ndiye tonse timadya mmawa, chakudya cha mmawa mapita school. Tikakaweruka timadziwa kuti ndikadya nkhwani. Ukatero madzulo ndikudya nkhwani. Mwina masiku 3 tikapeza kaganyu. Nthawi zina amakagula ufa wakuchigayo. Dera lakwa tunali akulena kana ndi chigayo timati akanchatsa. Ufa wakamachito sesa wapansi. Namakasesa ufa wapasi uja umakhala wa miyala
wa mchenga oti anthu apondaponda waponda ndi akaphika phala mayi amatiuza kuti phala musamatafune chifukwa cha mchenga ndiye timadya imeneyoja. So but amidst that ku skulu timapitabe koma future yeniyeni kuyiganizira kuti imene tikaganizira ndili wang'ono ndili ndi makolo onse awiri imasokonekera mwaona kuti future palibe. Chabwino kunena kuti mwanjira ina you have seen poverty first hand. Not only poverty, real poverty. Okay. Yeah, ndikapita madera ambiri ntchito yathu timapita kumidzi. Ndikapita kumidzi ndimawuza anthu kuti moti ndinosauka ndinaona umphawi oposa wanu ndi anthu amatsutsa. Ndiye ndikafotokozera amadzamba kumvetsa anthu ndikafotokozera kufunda saka amene lero osauka amene anganota kufunda saka. Popita ku skulu kuchape tambo chapa amachapira khonje timachapira khonje saizo. Kupita ku skulu kuja mai pono kupita kusamba opanda sopo ndiye she was creative amatenga mandimu ndama kapimpa sugar kwina kwake ndiusakaniza kuwiritsa ndikuya mbotolo timadzola mandimu kupita skulu. Sonyeza kuti simukanakonisaso kugula sugar. Sugar ayi timadzola mandimu ngati mafuta. Koma ndikumapita ku skulu sikuja ndimalimbikira kumakhonzabe. Ndiye poverty umphawi ndauona oposa umphawi imene timaona pakali pano. Umphawi ndimomvetsa kwambiri kuposa anthu ena mwina mwa amamvetsera. Chabwino kukhala mwana wang'ono emotionally what was going on in your mind? Choyamba ndiyoti I thought tsogolo latha. Yeah, tsogolo lonse latha. Two ndimasirira anthu amene ali ndi ma opportunities. That time panali anthu amapita kuteba ku South Africa kugwira ntchito ndiye anawo anali mu skulu amene amachokera banja la Teba ndimasirira amakhala ndi zolembera zabwino zokhethemula pene ndikafuna cholembera ndimapita kwa aphunzitsi anga kwapempha and aphunzitsi anga amandiuza ngati ungakwanitse kwalima kumunda. I had one teacher Mr. Zingwe amakhala kuchera dzulo amakandipatsa ndime ndikalima andigulira fine point imwina ndiuze ukabweresa nkhuni ndibweresa chikuni. So bitterness inalipo ya bambo mwina ndingonera bitterness ina imene ana tinakhala nayo later on. Tinaona kuti mambo athu a Jobe kuli bwino dzina tisinthi. Okay. Yeah, and we created a name kuti dzina lathu lizitchula la sindilikamba pano dzina limenelo koma tinapanga create and tinapita kwa mayi ukauza mayi tsopano ifeyo tikuona kuti palibe chifukwa choti adzitchula a Jobe. Anatiwala bambo palibe chilichonse chimakhudza cha ife ndiye tasintha dzina but mayi munthu opemphera kwambiri mpaka pano munthu opemphera kwambiri anakana zimenezo ndiwo anatira uzatedi gweleni pasi tipemphere tinapemphera basi pitizani dzina ndipo dzina lili. School fees yaine ya ku primary ndimamweta tsekera ndimamweta udzu ndomwe timagulitsa kagulitsa ndomaphunzira. Pa standard 4 zinavuta kwambiri chifukwa cha njala ndiwala kuti china zivuta so china ndi chani kuti ndipezeke kuti olodzuja sunathandize mwina kugula zovala zina uthandizira mayi. Standard 4 ndinasiya school ndakagwira ntchito kumunda wa Foja ngati tenant ndinasiya school kwa chaka chathunthu kuti adzandilipira pomaliza. Ndoti that time maganizo kuti ndizabwerera ku school amakhalapo akadzandilipira ndizabwerera ku school chidwi ndimakhala nacho ndithu chifukwa tinakhala mu town timasirira anthu ena ake timadziwa kuti moyo umene ali chifukwa cha school. Ndamaliza kulima Foja timanyamula pamutu amene akudziwa kunchewu boma la nchewu ya Malawi muno timanyamula kubwanje kupititsa ku Shepu Valley pamutu magondolo and that time I was 14 years old. Tagulitsa Foja abwana anga said uziweta ng'ombe kai. Standard 4 that was. Standard 4 ndikulipirabe uziweta ng'ombe. Tsiku lina ndikuweta ng'ombe nyumba ya bwana anga ndavoti yapsa moto. Ukafika ku nyumba bwana anga nandozo kuti ndama zonse za Foja zapsa. Tinapsa mema. So I was confused. Ndinakana kuja ndinalira kulira. And mawa anakandigula chikabudula china cha khaki ndi chimala cha crimping kuti ubavala izi but ndinathawa ndinachoka chothawa. Amina anagula naye ndani. Abwana anga anaka munda ucha Foja ucha. That was more like a compensation. Ngati compensation. Komano zotsatira zange ndinathawa.
if I was confused ndimangolira zimene ndinapanga ndinangokhala kumina 3 days 4 days ndikamakaweta ng'ombe munda mwa anthu amene akolola, so I became creative. Ndimaweta ng'ombe koma ndimangopita kukaweta ng'ombe tikubwera kupita kukaweta ng'ombe tikubwera, koma itangopsa nyumba iyi ndikuvota ndalama zapsa koweta ng'ombe uja ndinasintha zochita. Okay. Ndikamayenda mmunda ndimayang'ana chimanga chotsala mmunda zimene mbuyo musindimapanga kumachitola kutong'ola kagulitsa Gleaning. ndambogenza kuti how can I raise school fees now. Chimanga chimene chacho nditango mwina ndinakhala 1 week ndaoneti yakwana fees inakwana kugula mphasa, ndalama yakugula mphasa ndinathawa sinatsazike. Ndinanenera pansi kupita kwathu mwina it should be almost 50 kilometers. Ndafika ku nyumba mayi anangu ndatulukira pafotokozera nkhani. Then the following year natenga ndalama zija ndimatola chimanga munda, chimanga chichewa chakwathu mati kukunkha chimanga munda ndimene nalipirira school kambiraso standard 4. Kutanthauza kuti you've been your own parent. Yes. Sourcing fees so that you should go to school. Yes, kwambiri. All right. Jheart clinic session, and today our guest is Jobe. He is telling us the story of how he became this particular person, especially talking of him being a younger person, living with a single mom, and also facing poverty, real poverty. His own words to say that those were some of the challenges that he met in his life as he was growing up and becoming an adult that should be able to fend for himself as well as his family. Now, moving on, what happened after you experienced all this? You've tried being a tenant, you've tried to source money to go to school. Then from there to maybe going to the secondary school, how was the journey there? Okay, let me first of all go to standard 6. In standard 6, I went to my neighbor. I was listening to the radio, and there was a newscast, and there was this man, Martin Chirimampunga, Nazinkani, Owerenga Dini Martin Chirimampunga. That made me started dreaming one day I should speak on the radio. But this guy, Martin Chirimampunga, should have been to school. Let me work hard. That was in standard 6. So you listened to a radio? Yes. Gave you that strength to say, I should one day be the one speaking on a radio? Yes. So that was standard 6, term 1 in school. I finished the first term, this and the fees. I decided, wouldn't have to prove my father wrong. Ndiye ndinapempha mai transport kuchoka kumudzi kunchiye kupita Blantyre kuti ndikapemphe bambo fees. Kuma unfortunately anandibweza sana ndipatse fees. Bambo aje ngakhale transport sana ndipatse ndamalume wanga. I came back frustrated. Term 2, term 1 mwandi matsekera ndinakhala number 3. Chifukwa cha nditava Martin Chirimampunga. Term 2 nditabwerera ndinapeza nzanga anambake kuphunzira. Ndinapanga maganyu munda mwa anthu ndikulipira ndikakhala number 2. Term 3 ndinakhala number 1. Standard 7 yonse ndinakhala number 1. Standard 8 ndinapeza nzanga amene anabwereza mwina zaka 5, zaka 6, koma ndimaposa ndimakhala number 1. Maganizo anga ndizakhale ngati Martin Chirimampunga. I don't know if I told you kuti nsapato nthamene sindimavala. Kabudula wanga amakhala ndi zigamba zosoka pamanja osati ndi ulusi koma za fertilizer amasoka ndi mayi. Chigamba chikang'ambika pamwamba pa chigamba pamubwera chigamba kubwera chigamba koma ndimakhala number 1. So kabula makhala ndi layers. Yeah. Ndiye chimene timaganizira ndi brother wanga first born ndi second born. Brother wanga anasiya school till primary kuti athandize family yonse zimamuvuta. So he said ndopanga drop so that anthu nzikwanitsa kuthandizani amaenda wapansi kupita kuchiripa kumangochi kalimitsa chinangwa kubwera kuti zija ngati miu. Ndiye he said kuti apapa mwayi tumeti nawo waiwe kuti upitize school ndi kusankhidwa kupita ku secondary school ya boma kumene kukabesa basari. Munthawi imene yoyo ngati munthu sunasankhidwe kupita ku secondary school ya boma kumapita ku Malawi College of Distance Education MCDE. Anthu aku MCDE amakhanga ndi outcast, anthu oti alephera
osachita bwino ndiye kumene sikumakhala basali ndiye kulimbikira kwina kumene mazalimbikira brother ngatanduze zimenezo tikapeze basali koma ndinalemba mayeso a 8 sinasankhidwe and that day ndinalira kwambiri ndinakenza zosintha school ahedi anandikaniza kuti mwopangira opambana pano ndakatenga mkolo wange nenda malume anala ukali kuti mwina amene akalipira ahedi avomereza koma ahedi anati uyo silimulola George alembera pano mayeso 8 abwereze I repeated ndiye ndikubwereza mwe ndimalipa mayeso chimwene wanga Gray said kuti ababa mwina sosankhidwanso ngati sosankhidwe that will be the end of you ndikupita ku Blantyre ndikambe ntchito kuti ndijoine so he went anamanga nawo chayamba mamanga chayamba maperekera nawo matopi later on anayamba utelala so ndilangolemba mayeso anga 8 ndikudikira zotsatira ndinapita ku Blantyre and podikira mayeso ndinayamba business ndimagulitsa tomato mundilande kundilande panisika wina kamati Zambia ndagulitsa mene ndimapita kuchileka kupikula tomato kubwera chani kuti ndizathandizire kulipira fees. At the back of your mind, I want to be like Mega Chimampunga. Yes. And I want to speak on already. Yes. And lucky enough, ndili standard 6 ija Mr. Zingwe, my teacher, anambisa drama group pa school yathu Bunyenga Primary School. So anandika mu drama group ndinamba panga acting kenaga ndinaganiza panga storytelling ndinamba makamba nkhani mapanga create ngati kumwe kulili kunchewu malo siyana ndimapanga create kuti anayamba bwanji ngati mwe lili Malawi ino boma lili lonse ndimapanga create story nsanje tikamati nsanje inayamba bwanji lili ongwe ndifa chani chitipa chani zonsezi ndimanena ku school kuja ndiye ndufuna ndikhale ngati Chilima Martin Chimampunga ndapita ndapanga business ya tomato mayeso atuluka tsuli mene ndimalikumbukira kwambiri mayeso ndindakaonera ku Chichite Secondary School ndimakhala ku Ndilandi sinasankhidwe anawerenga ma secondary school onse chibuku chimamawerenga sinasankhidwe kuchoka ku Chichiri kuti ndikafike ku Ndilandi dzuwa likuwaza la August ndinavutika kuyenda confused kuti chichitika ndi chani munthu ndikukhala number 1 zimene zinapangitsa kuti tsopano ndipite pa Nyambadu MCD Center ndikambe form 1 ndiye pene paja ndinapita kuyamba kuvala nsapato moyo wanga inali ya plastic imene brother wanga amavala ku ntchito so he had to give it to me iye amaenda beya kupita ku ntchito and unfortunately phazi langa ndilalikulu posa lake ndiye Martina nimapweteka kwambiri basi ndimavala manager number form 1 maganizo kuti mwina second selection ndisankhidwa sinasankhidwe form 2 kulemba mayeso pa school batu anasankhapo anthu ena second selection ena ifisana tisankhi at least pa Nyambadu ndimakhala number 2 number 3 but mtima unalimba kuti ndipitirira so and that time also nditapita Blantyre there was an improvement ndinasiya saka ndinamba kufunda nsalu my brother gave me nsalu so zotatiza kuti all the way from primary to secondary mafunda saka and sabado ntwaza simava munamba va sabado form 1 modati mufonse anthu amene ndina nawo pa Nyambadu MCD Center there's intolankhani bright kumwenda Ignazio Jim anthu ena chimweme Musasa anthu osiyana Ines ena athokuzani nsapato yangayo imatha nsapato ya plastic ija imang'ambika ndio mukatenga so plastic wina ndikumamata ndi mpeni yanga imamandi yetu mamata ena ndizigamba zomata being creative ndivalebe sabado ndiye pansi imadzatha kuta pasipo kamaendo mabaidwa ndi minga maponda miyala koma mumbaba at least people would be able to see kuti pali nsapato form 2 ndinapambana ku MCDE Center sumalipira fees umakagula maseti maphunziro 7 amene natenga fees yake inali 45 kwacha brother anga anakwanitsa kulipira 15 kwacha maseti ena onse amene namalizira ndimakabwereka kwa anthu ena ndimangobwereka mangowerenga 30 kwacha mene zina zonsezo sanalipire mpaka ndinakhonza pali phunziro lina limene pa school bathu samaphunzitsa that time pa Nyambadu commercial sciences ndinalikhonza bwino longowerenga ndekha
ndakonza kuyang'ana umphawi imeyolo ku nyumba. We had to agree, the brother wanga. With the brother, we are struggling. I can sympathize with you. Why shouldn't I start working? Ndigamba ntchito school ndipitiliza MCD center, you just buy my sets and ndiziwerenga pandeka. So my brother said, okay, that's fine, and that's good. Yeah, and then ndinamba yang'ana ntchito azanga namba form 1 momwe ndimawerenga reference letter. A teacher in charge yanga Mr. Nagata said, no, you cannot. I said, no, that's a reference letter. Ndinazungulira wamba yang'ana ntchito kuzungulira term 1 inata ntchito sepesa ku school so sapita ku school sinimapita azanga yamba form 3 ndimangowerenga mangobereka maseti apo ndi apo. Term yachiwiri ndimene ndinaona kuti ntchito sindikulembedwa. Nauza brother kuti bwanji ndikangoyamba ku school mwamwayi pa nyambadwe timalowa 1 o'clock masana weruka 5 o'clock. So I said mawa ndizipita kangana ntchito madzulo ndizipita class. So my brother said okay, analipira deposit pa nyambadwe ndinabwerera ndivomera ndikuyamba mphunzira then banja. Kwino mene ndinayendera kwambiri kunali ku stage coach ndimafuna kundakita koma sizinatheke. So form 3 ja ndinaphunzira term 2 term 3 term 4 form 4 term yoyamba ndi pamene amatirana ku stage coach. There was a certain guy Mr. Shawa amene anauza chimwene anga uja ntchito atatu mulemba abwere. Koma that time I said, brother, no, I shouldn't go. Panopo ndilikale form 4 bwanji ndingolemba form 4 timalizise basi ningomalizitsa panopo ndisakambe soma conductor. So brother said okay, shabwino ino panangolenga 2 weeks ndilakana ntchito or 3 weeks brother umujotsa ntchito kunali michokocho temene ana muchokocho. So we went through another tough time. Samagwira ntchito kukacha mawa siti madziwa tija chani amanyamuka mapita. I have a good friend of mine, my brother Weston Gwiraza. He works ku Toyota Malawi panopo ngati driver. Tinali limodzi ku school koma mbanga ndi ma business. He was behind me. I was in form 3, he was in form 1. We were very good friends. Chifaba nyambadwe ndinayambitsa drama group. Ndiye ndimapanga naye mu drama group. So business yake jamabwera tu andipatsa 2 kwacha. Akandipatsa 2 kwacha basi tipeza tigula ufa chani. Tuna andipatsa drama tigula chani. So him was used by God kwambiri kuti tizipeza tukuja. I think one thing I have not mentioned here is kuti nditamba panyambadwe pacha ndilangofika. You remember amama ndipanga inspire ndi Martin China Mampunga. Ndilangofika ku Blantyre and amene makulisa tomato ejendesa namba kulisa tomato. The first thing was to go to embassy. I have to see Martin China Mampunga. No, I must speak on the radio. Oh, okay. Yeah, so I went there. Nawera ndofuna akapale pale amene amakoza sewelo la zero nkupangwa. You see that? You hear what I'm saying? Yes. Akapale pale amakoza sewelo la zero nkupangwa. Ndofuna ndikumana nawo. So I was told yeah akapale pale nda sewelo lina. La akapale pale. Zero nkupangwa ndi ena. He said okay, ndofuna ndikumana nawo. Nakaita na Mr. Martin Matthias Manyeka. So he came, I told him, a young man. That time ndoti sabata ndilibe. Ndachokera kumudzi. I am telling him Mr. Manyeka, Mr. Manyeka ineyo ndimapanga drama nali kwa kuti and he looked at me. So far as Gamba. That's Gamba. He looked at me and are you sure? I said yes. He said okay, let's go into the studios. Tinapita studio anatipatsa script. Upange actor ababange wakuti wakuti. Nabange yeah, that's good. And you have a good voice, a deep voice. Basta kutenga ukhala paselo nkupangwa. Go back likabwera sewelo lina tikuitana kuti uzamange nawo. So I went back. Nditaona ndadikira for a month. I came back. Kwavoti Amanyeka ali holiday. Napeza David Kankwamba, Mr. Kankwamba. So Mr. Kankwamba said, let me test your voice auditions. And he was also satisfied. He said, okay. So play yoyamba kupanga bazelo nkupangwa anatitana Davis Kankwamba ngena Amanyeka atabwerera osaja amatitana. So family yi mose nali panyambadwe kuyamba form 1 ndoti ndinali ndili opanga masewero bazelo nkupangwa pa MPC. That to say that hunger you had, could you should be heard on radio. I was happy. I was happy. All right. Now from there to you have started what you wanted to do. You are able now to be listening yourself to on a radio.
what happened after talking of Form 4 and coming to the position that you are now? The processes now. This Yes, from 2 agent kuyangana ntchito kwina umene nakangana ntchito ndi NBC, and I met someone, I think he was the director of operations or programs, Mr. Besson Tembo. He looked at me and said, George, we can employ you. Koma utakhala tuwalembaso Form 4 utakhoza udzakhala ntchito yabwino. Ndiye Form 3 jandaphunzira ndi Form 4 kunali my interview, amafuna ma sound technician. Mr. Benson Tembo called me. Sapereke kalata, napeka kalata, ananditana my interview. He said, okay, now we should wait for my swagwa Form 4. Akatuluka pamene popo ndeti mwina atukutenga ntchito kunoko. Ndinalemba mayeso. Mayeso Form 4 polemba ndi maganizira zoti ndikayambe ntchito ku NBC. Koje kuli Martin Chilima Mpunga. But you know what? One thing, I haven't met Mr. Chilima Mpunga. Till now. We haven't. What in the photo was there is we haven't. Take a moment, I'll be busy. Yeah, I know he's in now retired. I know Bakumubao. Time na design ma when it's figure up. So, then by myself Form 4. Ndiwembegezela kuti ndugamba na chiro MPC. I kept working hard. Magawelenga Montreal the Forest. Nyamba DMCD center inalibe center olembera mayeso nakalembera soko chichiri pomweja ninakuonera mayeso ntaija. Siku lakaona mayeso ndatenga zotsendera zanga ndiampa mbili. Someone said tutaona magrade yako. It was someone who calculated and wakwaza bwi bas wakwaza lamu university polimba mesu bajeti malimba formu nalemba good first choice kupole accounts, second choice naika engineering kupole, third choice social sciences Chancellor College. Koma ku MCD center unalikuwa anthu otayika simagenzo I was not dreaming that can happen to you. That can happen, so I was excited. Everyone said, oh, you are going. Now, that mind of saying, I just want to pass so that I can go to MPC, now that was kind of forgotten. No. Okay, temporarily, yes. Temporarily, yes. It was forgotten. I was excited now. I will go to the university. Yes. Brother wanga, ata muchotsa ntchito. Anazamba so business ndimapanga je tomato later on. Ndiye ndimamuthandiza magulitsa. So this time I went pa bench pa magulitsa wa Zambia paja excited. Achimwene. Ulendo. Ulendo kuti. University. Mapoints akuda kuda achimwene. I passed with 18 points. So 18 points achimwene. Brother ngasana yanke. Kept quiet. Ganisira kuti university and drama zina zvene. Anangondiyangana and I understood the language. Inesu basi nakasayire. So people came, Mariani, I knew. So we never spoke to each other until Mazurota will look at 8 o'clock. So his question was, are you sure you're going to the university? My answer was no. But then you have bragged to your friends saying I'm going to the university. But that time, reality had dawned upon my mind. I said no. And he said, yeah. So now I changed my mind. Tsikulolengeza mayeso linabwera. No, timavera. West still. Tamene ndimapanga machoice ku Polytechnic. I wanted to be close to MPC. Because chazelo nkubangweja. At least zelo nkubanga mabereka 7 kwacha. Ukamanga acti. Komanso by Form 2 I started, or towards the end of Form 1 I started storytelling, morning basket. And did zina langa lomwe makabwelesa story ngati George Jobe. By Form 3 ndina muyamba kulankhula mu Midweek magazine. So nabwera ndi dzina lina ndimati Bonzo Matampa. Magwitsa ntchito miyambi mabwera wodi. Ndabweranso ine Bonzo Matampa kuchokera kwathu kutambala mu tsinde mwapira dzunje. Ndikumbutsale miyambi mwakuti. Pomaliza so ndifuna ndibwelele kwathu kutambala mu tsinde mwapira dzunje. Ndipo ndingoti bye. Bye wakawantali. Ngaro yangaiwa. Yeah, so I wanted to be kupole. Mayeso polengeza. Dzina langa anandisankha Chancellor College.
course Bachelor of Education. Something you did not I did not choose. I cried. Why? And by then ndoti anthu ena andilimbikitsa kuti akakusankha usadandaule kumakhala loni kulachina tofala dikani ujama alemba dobadoba kuja Francis Tepeka andilimbikitsa usadandaule kumakhala loni ndiye ndauza chimwene kumakhala loni nawonso ali mtima course ina yake a teacher business administration Bachelor of Accountancy timavoda anthu amakhani internship ku internship amalandira ndalama tima practice. So I thought kuti ukundiza wanga soma practice kuma ndisengera course ya education opposite ndizamaliza mpaka form 4 nalira. That was another low day. Nalira kulira. So it means that in your life you've passed through so far this is the third time you are talking that you cried. That was the first said when you were back there as a little child. At stand age, I cried several times. You cried, but the moment you mentioned, and now this time also, my wala so nyumba inapya. Cried. Nduli mafoja nyumba inapya. I cried. Selection, I cried. Yeah, at the moment tokama mara tatu kama pali mara mbili. I mean, you face this kind of true emotions. Sure. So, Jobe is someone who has suffered rejection in his life. We're talking from that tender age after the divorce between his parents. The dad rejected that, I don't know you, I don't want to support you. Even as he was growing up, looking for jobs, but still he could not find something that could help him to really realize the dream that he had. But that did not thwart his plans of becoming somebody in life. Now, you've gone through all these rejections. You have cried so many times. Now you managed to make a name for yourself. Tell me, what exactly gave you this courage to say, no matter the challenges that I'm facing, but I have to be someone in life? I had a role model. I had Martin Chilimampunga in my mind. You remember? All through, I had Martin Chilimampunga in my mind. So I wouldn't want to miss that. I'm an eloquent reader. I didn't tell you that I'm a pastor. Okay. Yes, I'm Bishop Jobe. But even when I'm reading a Bible, I'm a thread in the church. I read as I am talking. Chifandi chintu choti ndi machipanga wembere primary ndi matenga chintu chechichiwa china kumawerenga ngati Martin Chimampunga. Napanga practice kwambiri ngati Martin Chimampunga. So I had someone in mind to be. Then I had someone to sympathize with. Okay. My mother. After all that effort, I should come back and save her. That and is able. She should have a reason to smile. Yes. Yeah. So if you don't have a benchmark, china yako chipanga visualize in your life. That's why these days banuma MCD center amati community day center school. Kumudziwa watu amabwera anyamata atsikana fees yandisowa limafuna nditalipira. Yeah. Okay, fees ndama zingati 11,000 waje. 11,000 waje. You mean sukwaniswa pita school? Mazetie munda watu. Munda huu. Ataka kugira nchiro munda wa maka 15,000 kugira. Zimeni mabanga. And I've seen a number of young people doing that in Pita school. Why don't you just fetch out the money and give it to them? No, my excuse yena amena makalabu zikaloti zafika poipa. Poipa tita titende anthu amene aphunzitsa school ambiri now. Poipa tita some offers yani alipo ena. Koma bali ena umakaloti ngati ntchito linayo umpatse ganyu agwire. And I tell them it's doable. Because I would be there, next time I may not be there. They should survive on their own. So in other words, you're also inculcating a spirit that should be of hardworking and also self-reliance. Yes. All right. Now, we know you as Executive Director for Malawi Health Equity Network, MEHIN. And for you to rise to this level, it hasn't been a journey that is full of roses. This wasn't handed to you on a silver platter. You had to sweat for it. But now we have a lot of people, young people also, who might be going through the very same challenges that you went through. Any word of advice or anything that you can offer to them, just to give them
something that to hold on to, so that they should at least also one day stand at the position where you are today? Okay, as I said, one must have a vision. I went to Chancellor College with plastic shoes. My first shoes were from a book allowance. I went without bed sheets. I had a small blanket. This time my brother bought me a blanket. Then kunabwera ma project ena ndiye na mafuna ano banga ganyu ma internship UNICEF GIZ kena kunabwera gebo ndigalandira allowance. It improved my life. Namangira mayanga nyumba. Koma mwene mabiro Chancellor College, people said ndiwo mankula pawere suja support za plastic zero pass. So you should be yourself. Don't emulate anybody. Kunoti uje na mavala motene amachokera nyumba yako kuti be yourself. I remember panyamba MCD center opposite ngati sakubwera tikamawerenga sule nake amapanga mapokoso tsuna nayimirira ulakulako kwanje tiziwerenga chifukwa MCD center opposite amachulida instructor amabwera nthawiyo imanga fune kamene ukafusefuso. Someone stood up and said akuluakulu ngati mulipo ena kunyumba kwanu kulibe magetsi musativuta. And that was the reality to me, because it didn't chinyali ndi brother wanga chinyali ya parafini, but that reality did not affect me. So ukamafuna environment kama yangano dziyangana ma role model okaoka koma ena onse asopanga discourage ndio ukhale individual timafuna opanga ku Chancellor College ndinamaliza ndi strong credit kuposa amene anali kuma secondary school. And tikati strong ndio ndinaponya bang'ono ndikalowe mu distinction. Ndinayamba ntchito ku Gebo. Gebo later on anthu amene tinali mu Gebo tinayambitsa bungwe timati Creecom. Mu Creecom ndakhala project officer, program manager. Later on inali executive director wa Creecom for 6 years. Pano ndi Lumao Health Equity Network. But all that is because of the dream that was there. There's a dream. I have another degree, master's degree. Yodi ndi malipira ndeka. That time organization made my grandchildren Creecom could not pay for me, but I said let me work hard. I told my family, my mother, TN Eugene mpene mupanga safa pang'ono ndopanga school. So have a benchmark yomangana ndofuna ndikafike pakuti koma ndikafike pamenepo pali zambiri zimene zingopangitse kulira ena okupangitsa kulira ndamene wazungulira. Tikapita kwa Chinyamata, I was good at mathematics. Panyambadwe nimaphunzitsa anzanga kwambiri. So you'll find mwina some girls would say ndibwere kunyumba kwako dzandiphunzitsa. Pani kunyumba ndimakanda achimwene amapita kunchita. Those are the things you need to be careful with. You know, sometimes basa anthu akufuna atani yeah. So that's what I can say. This particular person is really interested in your story and everything, and would want to get perhaps some inspiration or maybe just something that maybe want to be connected to you. Are people welcome to maybe have some kind of networking relationship with you? Yes, they are very welcome. Very welcome, and I'm ready to share more because this is a program. I had to be mean with the details. Yes. Yes, I'm very ready to share any information that someone want. I have interacted with people. As I said, palieno ngao zili kugwira ntchito, palieno palibe vanga tekupanga. You have to come and help them, either through mau or connecting them. Ndakumana ndi anthu ambirimbiri, but I have seen some of them also succeed in life. Yeah, so I am ready. All right. So let me also take this opportunity to thank you very much for availing yourself. I know you are a very busy man, and you have to go through different, portfolio to share. Also, maybe because you talk of issues as a stakeholder, government issues to do with health, you have to be there just for your voice to be heard. Because now you're a public figure, you've managed at least to do something, and that one dream of yours that you should be heard on radio. Now that one is solid because we can hear you every day on radio. So thank you very much, Mr. Jobe, for coming. No, to me, this is also a pleasure. I don't take this for granted. And I was encouraging someone who has been low, but someone who has also been uplifted by God. Yes. You must not forget your past.
so that you are able to respect other people. Don't take it for granted that now I can speak with ministers, I can speak with principal secretaries. Yes, I am a pastor at Chigondano Pentecostal Church. I am able to articulate issues because I also went to school. So this opportunity to come here and share my story, I don't take it for granted. I believe it is going to inspire many, and many who may be at low tone now, they think the world has come to an end, will go through. All right, thank you very much. And that is how we've come to the end of this session, Jheart Clinic. And we had Jobe, who has inspired us today, and he has challenged us to say that whatever challenge that we're facing in life, it doesn't mean that is the end of it all. The denial doesn't mean that you cannot do it. You can always do something to better your life, for he is a living example. Till next time, let me also take this opportunity to thank people who have helped to have this program. Talking of Zaluso Arts, Kara My Frame, and Motion Pictures. Thank you very much. So if you want to get in touch and talk to George, you can always drop your message on the same page, and we'll be able to link you with George, and if anything that you want to learn also from him. But otherwise, till next time, you deserve better.